Hi guys! Всем привет! Welcome to RUSSIMPLITY. So, today, as every day, we are going to learn 3 new words. So, and the first word is Miliard. Miliard. Miliard is a billion. A billion. Let's go to examples. The first example is человек, укравший 15 миллиардов рублей. Человек, укравший 15 миллиардов рублей. It sounds like a title for news, probably. Something like this. So, what is this? Человек, a man, укравший, who stole, укравший, 15 миллиардов рублей. 15 billions rubles. Человек, укравший 15 миллиардов рублей. Good. So, let's go to something more romantic, right? Я подарю тебе миллиард поцелуев. Sounds nice, right? Okay, what it means? Я подарю тебе. I will give you. Я подарю тебе. I will give you. Миллиард поцелуев. A billion of kisses. So, я подарю тебе. I will give you. A billion of kisses. Миллиард поцелуев. Nice. So, let's go to a second word for today. Oh, nice word. Russia. Россия. You know the name of my country, right? Russia. Россия. So, Россия. Oh, you probably already know this very simple example, like Moscow is the capital of Russia, right? We already have learned the word the capital, and you may find it in the video. I will leave it here. Okay. So, Moscow is the capital of Russia. Москва, столица России. Moscow, Москва, is the capital, столица of Russia. России. Let's go to one more example. I live in Russia. We already know it. I live in St. Petersburg. I live in Russia. Я живу в России. And you? Where are you living? Я живу в России. А ты? Где ты живешь? Я живу в России. А ты? I live in Russia. And you? So, one more example. Ты когда-нибудь был в России? Ты когда-нибудь был в России? Have you ever been to Russia? Ты когда-нибудь был в России? Have you ever been to Russia? So, okay, let's go to one more word, and it's the word как. Как. Как is how. How. Как. I have 2 examples for you. The most simple one. Hi, how are you? Hi, how are you? Привет. Как ты? Как ты? How are you?
Как ты? And one more. Как ты собираешься получить это? Okay, a little bit more slowly. Как ты собираешься получить это? How are you going to get it? Как ты собираешься получить это? How are you going to get it? Thanks for watching RUSSIMPLITY. Bye!